Hello everybody, Mega Goal 4, 3 Grammar, pages 84 and 85. So one thing before we start the lesson, I'd like to share with you my Instagram page, Ms. Zahra FA. So if you would like, you can just follow me on Instagram for fun stuff and useful information. Plus, I'm gonna post the summary to this grammar lesson and also the answer key to some of the giving exercises on my Instagram page, Ms. Zahra FA. Also, you can consider this as a token of appreciation since that we have reached the end of the journey, okay? طبعا إذا حبيتوا بإمكانكم متابعتي على صفحتي على الانستغرام Ms. Zahra FA. طبعا for fun stuff للأشياء ممتعة وكذلك معلومات مفيدة. برضو راح أنزل ملخص درس الجرامر على صفحتي على الانستغرام Ms. Zahra FA. فإذا حبيتوا بإمكانكم متابعتي وبرضو أعتبره من نوع من الشكر خصوصا نحن وصلنا لنهاية الرحلة altogether. Now right now please move on to pages 84 and 85, and before we start the lesson, now let's take a look at the objectives. Number 1, present hypothetical conditional versus past hypothetical conditionals. Also, number 2, implied conditionals. And number 3, as if or as though for unreal situations. So right now, please move on to pages 84 and 85. And the title of this unit is What Would You Do? 3 Grammar. So the first thing we will be looking at is present hypothetical conditionals. طبعا المضارع مع الجمل الشرطية الافتراضية. Okay. القاعدة تقول if past simple past ماضي بسيط في if clause. Okay. كوما إذا طبعا بدأتوا دائما بالif clause. Okay. تحطون كوما بالنص. And the result clause ممكن يكون would, could or might. طبعا بعدها يجي الفعل بدون أي إضافات. Now we use present hypothetical conditionals to talk about imaginary situations. طبعا في present. نستخدم present hypothetical conditionals للحديث عن المواقف الخيالية في الحاضر. So right now خلينا نكون جمل باستخدام present hypothetical conditionals للحديث عن أشياء خيالية في present. Now, for example, you can say, okay, you can start with if clause. If, طبعا subject كالعادة, if you, okay, لازم يكون في subject. If you, قلنا الفعل في الماضي, فهنا if you asked, okay, me, my opinion, طبعا comma I وقلنا يمكن يكون هنا would okay وبإمكانه يكون أحيانا could or might. طبعا بعدها يجي الفعل في البيس فورم يعني بدون أي إضافات. I could tell you the truth. فهنا لو تلاحظون هنا if جي بعدها الsimple past okay والsecond clause or the result clause فيها would بعدها يكون الفعل بدون إضافات للحديث عن imaginary situations okay in the present. مثلا مثال آخر بإمكاني أقول if okay I had. طبعا دائما أنصح أن نحفظ جملة ونقيس عليها عشان أحفظ. I had for example $1 million. Okay, comma. You can say I could, I would, I might. Okay. I would. طبعا قلنا بعد المودلز يجي الفعل no ending. I would buy a house. Okay. طبعا فقط عشان أوضح لكم this is this conditional sentence present hypothetical conditionals we use it to talk about imaginary situations in the present.
Now as for the past hypothetical conditionals بالنسبة للماضي الhypothetical condition الافتراضي الجمل الشرطية اللي هي تكون if past perfect. طبعا انتم مفروض already عارفين ال past perfect had والتصريف الثالث للفعل. Okay, in the if clause. Now in the result clause you can have would have, could have, might have. Okay, وبعدها طبعا يجي الفعل في التصريف الثالث. فهنا done اللي هي ال past participle. Now this one is used to talk about things that didn't happen in the past. للحديث عن أشياء لم تحصل في الماضي. يعني راح تتخيلون عكس اللي حصل في الماضي. Alright? For example, I can say if okay, I had studied. I طبعا past perfect اللي هو had والتصريف الثالث الفعل studied. Okay, comma. دايما لما نبدأ بالif clause نحط comma. Now you can say I would. Okay, I. A result clause يكون فيها would have والتصريف الثالث للفعل اللي هي هنا مثلا passed the test or the exam. بس في الحقيقة اللي حصل I'm gonna write it down here. Okay, I didn't study hard. Okay, I didn't study and I didn't pass. فهنا هذا اللي حصل exactly في الماضي. فهنا للحديث عن الأشياء الخيالية imaginary or to talk about things sorry or imaginary situation in the past. يعني هنا to talk about things that didn't happen in the past لم تحصل في الماضي. Okay? Now, okay, you can say also another example in order to explain this. If, okay, let's say he, قلنا past perfect, you can say had been honest, had been, okay, honest. Now honest معناها صادق, okay, well H is silent here, comma, okay, he would have or could have or might have أو ممكن wouldn't حسب المعنى wouldn't have gotten okay into troubles. Okay, طبعا اللي حصل طبعا this is ال if conditional اللي هي if وال past perfect. okay, وهنا would طبعا على حسب ممكن تكون هنا not حسب بعدها have والتصريف الثالث للفعل اللي هي past participle للحديث عن things that didn't happen in the past. okay, فهنا اللي حصل that he didn't okay he didn't tell the truth. okay, فاللي حصل في الماضي he didn't tell the truth يعني لم يقل الحقيقة so he wasn't honest so he was or he got or he did get into trouble. okay, وقع في المشاكل. okay, now in brief or to sum up if conditional clauses اللي هي if الشرطية. okay, طبعا if الشرطية talk about result and يعني effects. okay, we have here either with the present hypothetical or past hypothetical. present اللي هي مثل ما انتم عارفين already معناها مضارع. okay, now past ماضي. okay, طبعا هنا alright هنا القاعدة تقول if clause فيها past simple past والsecond clause would could might. طبعا مثل ما وضحت لكم مسبقا الverb no ending معناها in the base form or in the basic form بدون أي إضافات. طبعا to talk this one okay we use if past would could might to talk about okay just let me highlight it imaginary situation or situations in the present في الحاضر.
If I had $1 million, I would buy a house, I would buy a car. Now past hypothetical يتكون من if past perfect. طبعا already عارفين ال past perfect يكون had يكون had والتصريف الثالث للفعل verb 3. فverb 3 past participle أو done كلها تقصد التصريف الثالث للفعل. second clause would have, could have, might have ودone اللي هي التصريف الثالث للفعل. Now this one is used to talk about, okay, so this one is to talk about things that didn't happen in the past. لم تحصل في الماضي. If I had studied, I would have passed the test. في الحقيقة أن I didn't study, I didn't pass. Alright. طبعا أنا دائما أنصح دائما عشان بدل ما أحفظ تكوين الجملة وممكن أتلخبط، ممكن بهالطريقة أحفظ الجملة وعلى أساسها أقيس. Now let's move on to the second thing, which is implied conditionals. Now if بالنسبة ل if is implied rather than stated directly. Implied conditional أحيانا أستخدم sometimes the if clause, okay, the if clauses is implied rather than stated directly. شو المقصود؟ إنه يعني ممكن تكون تفسر بنفس الطريقة لكن ما استخدمها مباشرة. بوضح لكم. We would have helped you. okay. طبعا هنا لو تلاحظون تكوين الجملة تتكون من would, okay, وممكن could وممكن might وممكن okay could might okay وبعدها have والتصريف الثالث للفعل. We would have helped you. هنا ممكن تكون إن ال if clause implied, okay, rather than stated directly, which means if معنى الجملة we would have helped you. كنا بإمكاني إني مساعدتك. If you can say if you, alright, if you had asked اللي هي هنا if you had asked us. okay. طبعا هنا past participle. not past participle, past perfect. okay. اللي هي had التصريف الثالث للفعل. So here الجملة we would have helped you. الimplied اللي هو يفسر if you had asked us. okay. I would have called the police if I had been there. okay. So if هنا القاعدة تقول if past perfect اللي هي طبعا لا أنسى subject if I had been okay had been there. okay. had been there. What would I have done okay if you okay طبعا weren't here, for example weren't here. لو تلاحظون إن هنا ال if okay أحيانا مثل ما قلنا ال if sometimes is not stated directly مش مباشرة مذكورة instead it is implied. okay. فهنا يجي if إما past simple past أو past perfect اللي هي had والpast participle التصريف الثالث للفعل. طيب قبل ما انتقل للنقطة الأخيرة بس حابة أوضح لكم إن ال past participle اللي هي التصريف الثالث للفعل ممكن أن أكتب verb 3 اللي هو التصريف الثالث للفعل وممكن أشير له كdone. أوكي. فهذا معناها التصريف الثالث للفعل فقط حبيت أوضح. طبعا إيش المقصود في التصريف الثالث للفعل؟ يعني مراجعة سريعة. مثلا عندي هنا see أوكي فهنا الماضي منها saw أوكي and seen اللي هي التصريف الثالث للفعل. أوكي. eat دائما ate and eaten
هذا هو التصريف الثالث للفعل. طبعا كيف أعرفهم؟ في أفعال عندي regular وأفعال عندي irregular. أوكي. برضو اللي هي عندي برضو اللي هي الأفعال الريجولر. أوكي. اللي هي التصريف الثالث الثاني والثالث ينتهي بإيدي، يعني يتبع قاعدة معينة. أوكي. So right now let's move on to the next thing, which is as if, as though. فيما لو, as though. Now we use as if and as though for unreal situation. Okay. في المواقف اللي هي unreal أو مثلا غير حقيقية. أوكي. طبعا هنا as though, as if يكون بعدها إما ماضي أو past perfect to suggest that something is unreal or untruth. أوكي. بوضح لكم للي هذه الناحية تقترح أن شيء غير حقيقي أو غير صحيح. Now for example, he talks, you can say as if he, now not as if he, as if طبعا يجي بعدها subject as if he were, okay, or was، اثنينهم صحيحة. بوضح لكم in a bit. an expert يتحدث كما لو أن خبير in the field، في هذا المجال in the field. okay. في المجال هذا. يعني هنا this is unreal or untruth، يعني شيء غير حقيقي. he talks as if he were an expert، لكن في الحقيقة هو ليس، he is not an expert. okay. now they acted، مثل الجمل اللي عندكم they acted. okay. they act. okay. or لو تلاحظون ان هنا طبعا أبى أوضح لكم بعدين as or as though they نفس السبجكت they had not cheated. okay. and on the test. alright. so واضح. فهم قاعدين يتصرفون كما لو أنهم لم يغشون في الامتحان. فهنا لو تلاحظون as if or as though. okay. بعدها أما يكون simple past ماضي أو past perfect or past perfect to talk about unreal or untruth situation. طبعا هنا لو تلاحظون إن هنا جاء subject وبعدها verb in the simple present. okay. they act. okay. he talks. alright. now we have to notice something. okay. لما قلنا he برجع أكتبها he talks. okay. as if. okay. he were an expert. لو تلاحظون اني هنا استخدمت were. okay. بدلا من was، مع ان هنا عادة اللي هي يجي معها was. هنا بإمكاني اما استخدم was or were. okay. so both of them can be used with the subjects I, she, he or it. okay. ممكن استخدم was or were، لكن عادة were is more formal، أكثر رسمية and also generally used in writing. بالعادة في الكتابة تستخدم were. okay. طبعا ليش؟ لأنها مواقف غير خيالية unreal situations and also to suggest that something is untruth or sorry untrue, not untruth. okay. truth اللي هو okay. so it has to be untrue. alright. okay. and right now we have reached the end of the lesson. I hope that you have enjoyed our lesson. Don't forget
to follow me on Instagram, and this is my Instagram page. So if you would like راح انزل الملخص بإذن الله على الانستغرام في الهايلايت حق mega goal 4. That's it. Don't forget to subscribe, share this video with your friends, and hit the like button. طبعا إذا عندكم أي تعليق على الدرس إذا وجدتوا الدرس, if you have found the lesson easy, I'd like you to leave a comment in the comment box below.